Kusalana Dhammana Bhavanaya Asakija Kriyata Sadivori Dana Tila Sindamina Bhavana Kudurivori Pwasiyema Mayomati Pujim Anusa Pamara Kovido Yudidi Pujim Sadiha Anusa Pamara Pibongori Yotovare Dana Nepatete Kisava Reader Maleve Atoga Media Kurenga Dana Kuduri Ma Yema Bala Melu Yepa Ludalushi Lovadoda Moha Sunni Luda The Gugonsa Lova Lari Ludara Mida Gruna Teludo Doda Son Ludara Kujo Mange Vene Amia Chanda Ye Shishu de Suregu Mita Pado Mita Palushi Gruna Reve Nopaya Laila Roda The K Amaka Yashi de Chanda Uleve Myoshu Nami Soye Tomo singing Dia Bala Bisoye Sika Sheniro a song of the Moha Leve Kinora Dinine Dana Kudu using Kalaga a song of the Lower Doda Mohari Kinenia Kino Trogo Lule for Leveluro True Lula Vido Marco and Lemesiro Coco Mamaya Ao Puma Pia Ao Tencho Ye at Teco Luedavi Mari Tencho Chin Afi Gone Gono of you lady a lady like only the people level a Queen Lani Pontradovi La let they condovi Mida Gruna Bani Kujiza Diare Shidwabi Soro Sanazi came a Vidovoli. Yes, a younger Mumio Pifu ya Leve Kulani Puendovi, Lalari Condovi Edelo Lala Diladwe Lala Go Kulani Puendore, how you have Adoga Media Year Ludalushi, Miapira, Sena Mibira Dama Lanyo Dila Damari Pina, Kore Dama Lanyo A truth of Dila Lanyo Puendoa Vi to Ye Josa Machema Ye Tower Take the Bawa Jabare Era Maniga Era di Timpia Gavi Dini Senior de Die Danagudu a Shane Dila Lanjang Boli, Puntradora, Queen Landis, Puntradora Boli. Era di Pio. Todo Danagudu Pure Camaro Mayo Matevoli, Lucamboco, Mimi, a Lucian. Do a Pisivo, Mavoli, Mayo de Puget. Sadi, the Sadi says Gali at Doma. It is Sadiga. Says he has Gali, the Nene of Shiva. Era lady Nene Sabio Piava Ome.
Yesterday, the Venerable Sayadaw explained, based on the Pali quote, Kusalanam, Dhammanam, Bhavanaya, etc., that when performing an act of generosity, dana, or when observing Sila, or when performing mental or practicing mental development, the wholesomeness of these three, and one does this in a disrespectful manner, then this amounts to the refined form of negligence, of failure. And the Venerable Sayadaw also explained that when one performs these three kinds of wholesomeness, namely dana, sila, and bhavana, in a respectful manner, then this amounts to a refined form of appamada, of vigilance, of diligence. And in this regard, the Venerable Sayadaw also referred to Emperor Ashoka, who stated that though generosity dana is not of a great significance, yet since it is free from extreme greed or selfish greed, and since loving kindness and karuna and compassion, so metta and karuna are included, it is also free from an extreme form of ill will, dosa. And wishing for the welfare of others, namely the presence of loving kindness, will lead to the arising of compassion, karuna. Now, if one performs an act of generosity with loving kindness, metta, and compassion, karuna, and on top of this one possesses the power of reflection, patisankhana bala, then one will be free from an extreme form of delusion, moha. Thus, being free from extreme forms of greed, hatred, and delusion, lobha, dosa, moha, there will be no more need. There will be no need to go in or to act on them, to indulge in these mental states, and consequently, one will not commit any mistakes. Now, this is very good for the control of oneself, and it opens up, or thereby it opens up the path to virtue or to morality. And being free from hatred opens up the path of non-cruelty. So there are various opportunities that arise with the performance of generosity dana. So it opens up or it makes possible morality sila, and it opens up the path of sila dhamma. It further opens up the path of samadhi dhamma, of concentration, and it also opens up the path of the wisdom dhamma path. And this statement by Emperor Ashoka is very realistic. Now, next in the series of what needs to be talked about is virtue or morality, sila, and how, by practicing generosity dana, the path to virtue opens up. Now, the Venerable Sayadaw explained yesterday how by not being
not being respectful towards the recipient in an act of generosity, or not being respectful in the act of generosity itself, and in similar activities, other activities, how this amounts to a refined form of negligence. So in the connection of etc., there are more things that the Venerable Sayadaw would like to, or a few things that he would like to add. Sāsuvaro Dhanasayire Kudu Diyari Wasivo Byabare. Tudo Dhanagaro Bhavanare Maro Maparo Mapavo Mapavi Melo Dhanab using Kalaga to go Masane Lova Kia Mesoro Lova is Sanyim Alova Logi Julem Hyoya Usoro in a leve Logi Juraga Lova Mahyoraga Alova Namajijina Lemabaya Usoro Namajijinaga Lova Majijina Alova Sravali. Edelo Lova Doda Moha Sanyibe Klido Darido Piresa Shita Nauma Akon was a lower day, Sravali, Edali Akon Lupia Melo, Ilosolore. Mida Paro Karuna Paro Mida Tada Karuna Tada Duha Mida Karuna Shishu Biro Mimiga Bori Pisi Luni de Pogo Pilailu Tuma Piso Nora Duero China did Wundarelli Pure Shunelli Chitarelli Muridari Boyara Murida Diario Danagu to Burekamare Titan Bavare Menalo do came with a Chitare Murida Diari Leve Agon Loa Mel de Solovare Manaya Sanyime Juno the Voli Judy Juno the Voli in Jiboya Lidio Era Lady Agon Loa Mel that's Solovare Yujiro Lura Fido Moyomuji Solavoli Era Limsiu Danane Sabide Yujimu 6 hours level Agon Bilo Biameဆိုတာဒါဆိုလိုပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းတာပြေကောင်းကျိုးရတတ်တယ်ဆိုးတာပြေဆိုးရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆမှန်တာလေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေးလည်းပဲဒါနနဲ့စပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်များဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအာကောင်ပြုလို့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာကလေးဆန်ဆန်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါနဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်လက်ထက်ရောက်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းပေါ်လေအသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လူလိုက်တာမျိုးပေါ့ဒီလိုမဟုတ်အစီအစဉ်ချပြီးတော့စိတ်ရှင်းရှင်းလေးထားပြီးတော့လူလို့ရှိရင်ကလေးဆန်းဆန်းကတူဝေပြီးတော့လူတန်းတဲ့အခါမှာပေါ့လေမောဟတွေပါတယ်အဲ့ဒီမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အမောဟတွေလည်းပါသွားတယ်အလူဒါနပြုလုပ်တိုင်းမှာအကုသိုလ်စေတသိက်တွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့လေကုသိုလ်စေတသိက်တွေပေါ့လေပါနေမြပါအောင်အားကောင်းနေမြကောင်းအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီပွားဖို့ရအတွက်ပေါ့လေယူသည်ပွားကြီးမှလည်းပဲယူသည်စိတ်ဆက်ဆက်မယမနာစသည်ပေါ့လေပြုရပေါ့ဆလို့ရှိရင်ပြက်ွက်လေဟင်းလို့ရှိရင်အနုဇပမာဒပေါ့လေ
မပြက်ကွက်မလင်ဟင်းလို့ရှိရင်အနုဇအပမာဒပေါ့လေမပေါ်ဆမပြက်ကွက်မလင်ဟင်းတာပေါ့လေအပမာဒဖြစ်ပါအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိနာလဲဖို့ရအတွက်ပေါ့လေဒါနကုသိုလ်ဟာပွားများရတဲ့တဲမှာပေါ့လေဘာဝနာအနေနဲ့ပါနေတော့ဘယ်နဲ့လဲဒါနလည်းဘာဝနာလည်းပါနေပါလားဆိုအတိမမရအောင်လို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါလေးတွေရှင်းပြပါတယ် Now, according to the text, it is mentioned that wholesome activities need to be developed. And however, the generosity dana is not specifically mentioned. When performing an act of generosity dana, then the mind will be free from greed. And this then means that its opposite state, the opposing state of non-greed, alobha, arises. And since in a proper act of generosity, there's no wish to become famous or wish for fame included, so therefore the opposite arises, the opposite state arises. Wish for fame amounts to lobha, and if this wish is not present, then this amounts to alobha, non-greed. And it is necessary to strengthen these wholesome opposing states, such or the state of alobha. So now, when loving kindness is included and compassion is also included, and one knows that a person is lacking some object. If somebody is lacking something, and one then gives the required item with loving kindness and compassion, then this will make the other person happy. The other person will be satisfied, and then a sympathetic feeling will arise. There will be sympathetic joy. And so mudita arises. And so in an act of generosity, faith will be included. Faith in the benefits of generosity. In this faith, saddha has to be strengthened. Also, when we perform an act of generosity, then we should do so with the proper view, holding a right view, namely that wholesome deeds will lead to wholesome results. And so this correct view also, or deity, also needs to be strengthened. Now, when we perform an act of generosity, then we should not behave like a child. A child that might just put the item or the object offered into the hand of the recipient, and that's it. So without any knowledge. But rather,
an act of generosity should be carried out in a proper way. Thus, when it is done in a proper way, then it means amoha, non-delusion, is present, and this state also needs to be strengthened. Now, what we have here is a series of, or pairs of opposites consisting of unwholesome mental factors, akusala cetasikas, and the opposing wholesome mental factors, kusala cetasikas. And in this, we have to strengthen the wholesome mental factors. Now, when we perform an act of generosity, then this should be done in an honest and meticulous and continuous manner, and as such it amounts to the refined form of apamada, of vigilance, of heedfulness, and so on. However, if an act of generosity is done in a disrespectful, in a discontinuous manner, and in a not meticulous manner, not a thorough manner, then this amounts to a refined form of negligence, of failure, forgetfulness. So, though the term dana is not included in the term bhavanaya, yet in the text, yet it can be understood to be part of it. And for this reason, the Venerable Sayadaw had to give the explanations. Dhamma lanjangji punt twaတယ်ဆိုတာကကိုယ်နောက်ကိုထိန်းချုပ်ရတဲ့တိလတိခါလမ်းကြောင်းကြီးပွင့်ထွက်သွားတယ်ဒါဆိုလိုပါတယ်တရားမှာတစ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ကိုတန့်စင်ငြိမ်သက်အောင်လို့ပြုလုပ်ရတဲ့သမာဓိတိခါလမ်းကြောင်းကြီးလည်းပဲပွင့်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်တရားမှာတစ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံနာပိုင်းခြားသိမှုကအစဥပဒနာဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်ပေါ့လေပညာတိခါလမ်းကြောင်းကြီးအဲ့ဒီကမှဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာပညာလမ်းကြောင်းကြီးပါပွင့်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြီးပွင့်ထွက်သွားတော့ပထမဆုံးသီလသိက္ခာနဲ့စပြီးတော့ကျုံရတော့တာပဲသီလသိက္ခာအဆုံးရောက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမရှိတော့ဒါနကုသိုလ်နဲ့ပဲသူကတော့အရှိန်သေးနေတော့လွယ်လေးပဲဒေါသအလိုမလိုက်မိတော့တတ်မှုဒါတွေရှောင်တိတ်နိုင်တယ်မစားရတဲ့မဲ့တင်းနဲ့ပဲ့ဆိုတာပဲလို့သူတော်ချမ်းသာကိုဖြစ်စည်းတာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပဲဒေါသအလိုဒေါသထိတ်နိုင်သွားတယ်ကိုဒေါသကိုပြီးတော့သူများနစ်နာအောင်လိန်နာမျိုးလှဲ့တာမျိုးဒါလည်းမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒီထိန်းချုပ်နိုင်လာတယ်လောဘဆုံးကင်းတဲ့အတွက်သူတော်ပစ္စည်းအပိုင်စီးလိုတာပိုင်စီးတာဒါမျိုးလည်းမရှိနိုင်ဘူးလွယ်ပဲထိန်းနိုင်တယ်မိစ္ဆာစရကာမမှုကျွလွန်တာဒါလည်းလွယ်ထိန်းနိုင်တယ်ကိုယ်ကျုံငဲ့ပြီးတော့လိန်နာညာတာလှဲ့တာကောက်တာတွေပါလေဒါတွေလည်းလွယ်နဲ့ထိန်းနိုင်သွားတယ်ပျော်ခြင်းလို့တောက်တာမူးခြင်းလို့တောက်တာဆိုတာပေါ့လေမူးရဆိုတာတောက်ရှုမှုလည်းပဲလောဘအလိုလိုက်တာမျိုးမရှိနိုင်တော့အဲ့ဒါတွေအလိုမကောင်းတဲ့ကိုပြုမှုနှုတ်ပြုမှုတွေပေါ့လေပြုမှပြောမှတွေပေါ့လေလွယ်ပဲထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်လွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်သွားတော့ကိုယ်မှာကိုယ်နှုတ်ရင်းစင်ကြဲသွားတယ်ရင်ကျေးနုညံ့ပြီးတော့ပူလောင်ဆင်းရဲမှုတွေကင်းတယ်များကင်းသွားတယ်
Nitya Siali Pietore. The Nitya Siali Dwebi Solution Gogo Tejinada Gogo Ayara. Good a song of the lower of the Moha Yani Keno Yani Nino Japuya Bikin is a Dabiora. To make a Shandemuya, Lima, and Nina Shandelu, Malo Gogo or Shanlu Delu, Bono Colomiaro, Gogo or Nalanira. Then I don't know what a Paya cover. That he bezo you live Kindore. But I knew what a beer like Kindore. Pira Dambi live Kindore. Go Sirena Yota, Yota Sirena, a live body. Sozo Wawa, Wawari, 11 out 7. Era like Kindore. The Jumia did Twitter. The Jumia did we have his solution, Sika Gidra Lepidore. Or Dilogo Tensholo. Dilo Chini Music by Lazarabali. Go on in Nale Doro. Teacher a do Yane Jury, Dinale, Yole Yogi Dore. Bobiro Ashi Dore. You want your money, show it that the book on Dore. You ma your money, Wally, so yet that the book on Dore, the dealer book on Lare. Say the lepo, the Lare, a dinner near the Boviro Point Lare. So Zimu Yashi a Jumia de TV solution. Emenago 2 jare, 6 Limu, Yujimuga Asavoli. Look at the Jisu son Ariboli. Pisa Bula Babi. Tagaga Pini Lucy, Pisa Bula, Alecona Babi. There are 6 1 the Fega level, Jisu son Ariboli. Pilararia level a mere Sony Babelma. All of Ginasia Congress with a Dwechibo. Dariamo Bahu, go my own tissue change to the Bahu, Lever Matica, our Gagway social with the Lepidore. Could see him here or Lever, Gagway social with the Lepidore. Well, I've gone through. The Karaga leve, Mindagruna, Tabi, Gina, and Ninebody. The Ramatica, Gaway social championship, go leve, Mamaya, our teacher with a pidore. Gaune, a late Harry ha, Bebeka, red body. Later only the pillar. Era go, Adoga Media. Dana Yima Babi Melu, Senator Budali she Tama Lanjoni, Puntre Dora Bare, and do much each other. When we say the Dhamma path has opened up, then this means that the body and the bodily and the verbal conduct has become more refined. So in other words, the Sila path has opened up. And furthermore, the path of or as the mind becomes more concentrated, the concentration path opens up, and as one progresses through the respective insight knowledges, the Vipassana Dhamma path opens up. Now,
in order to achieve this, one has to start with virtue or with morality, with the training in morality, Sila, Seka. And so, thus since there are no extreme forms of greed and hatred and delusion around, and since one has already gained a certain momentum through the practice of generosity, one can easily refrain from unwholesome deeds, and one will not, out of ill will, dosa, one will not throw sand on another's stake, and one will also not. So one can control one's ill will, and again, one will not cheat others, and one can control oneself. And because one is free from greed, lobha, there will be no covetousness, abhijja, and easily one can control one's sexual conduct, and refrain from unwholesome, unskillful sexual conduct. And easily one can refrain from the various forms of false speech, such as lying, cheating, and crookedness. And also, one can easily control oneself with regard to intoxicants, so one is not taking any substances which otherwise might lead to intoxication. And thus, one can easily refrain from wrongful conduct. Wrongful conducts, and as a result of this, one's physical and verbal conduct becomes refined and gentle and lovable. And when one sees this for oneself, when one sees the refinement of one's conduct, then one will be satisfied, and one will feel encouraged, and one will be free from the extreme forms of greed, hatred, and delusion. And one will also be free from certain dangers. Now, in performing an act of or some unwholesome, unskillful deed, one may think that one may get away with it since nobody is seeing it, but one will still have to face the danger of self-blame, and for having indulged in some misconduct. So, on observing Sila, one will be free from the danger of self-blame. One will also be free from the danger of being censored by the wise. One will be free from the danger of punishment through the authorities. And if one performs certain acts with a low or wicked intention, then this might lead to an unfavorable rebirth in an unfavorable existence. But now one is observing the precepts, and so one is free from the danger of falling into an unfavorable, or being reborn in an unfavorable existence. Being free from these four kinds of dangers, the mind becomes very clear. And one understands the benefits of controlling one's physical and verbal conduct. And so faith is there, and
furthermore, as there's more faith, there's also more ability to, or the strength to control one's own behavior will improve more and more. The effort to refrain, or the courage and to refrain from unwholesomeness will also strengthen more and more, and the mindfulness will strengthen more and more. The mind becomes concentrated, and this concentration improves or strengthens more and more, and so does knowledge. Now, these 5 factors, namely of faith and courage, effort, and mindfulness and concentration and wisdom, these are known as the controlling faculties, and they begin to arise, and they become stronger and stronger. So these are some of the benefits that arise from keeping precepts, from training in virtue. And so just consider these benefits. And by deciding not to harm others, one will also one will control oneself, and thus one will not indulge in misconduct. Or out of loving kindness and compassion, one decides not to harm others, and so again one controls oneself, and thus one controls oneself. And so whatever way you look at it, as Emperor Ashoka has stated or concluded, dana, the practice of dana, opens up the Dhamma path. Joshi Jome Kojabido Titaduha Diniabi Jome Ha Josia Yosia Adishitaduha Joshi will ever Adishitaduha Go Puma Puma Pia Olo Tincho Dora. A deep in a go Tincho Vido Go get in line. Midday she Taviro Gina the Nada de Boku Ha Go to the Feather Boku, Seduhari, Yotama Malularo Simane Gina the Namu here. Turuba Matikaya Gusisiam here Olo. A sorry name Joya Olo Wally. Get in line. Karuna Shiha, Karuna ne Turubari who chow machofu. A deep in ya leve Mimima deep in ya sheet. Turvaria chow leve machofu. The Niapi leve a deep in ya ne go Maya. Teacher Nailushi and Durba leve Matikao. Gagwe social with a Pietro, the Checo Nechepia. Gruna ne Durbago Matikao, Gagwe social to her. Mimi go leve Matikao. Mimi go leve Maya on Wally. You might be a Mario, teacher name. The Checo Nechepia de I mean, I come at it. Edelo go your of them open at Durba Joba. The chain a busy nine Lanjong you, a young nine Lanjong you body, Kujidia Lanjong you. Put one nine air, the Soluare.
person who can discern what is beneficial and what is not beneficial, and who is also disgusted with any form of misconduct and afraid of such misconduct, such a person will be able to control himself or herself, his or her own behavior, and as a result of this, save himself or herself. Now, a possessor of loving kindness of loving kindness and compassion will not wish for others to meet up or to encounter suffering. So here she does not want to bring harm to others. And such a possessor of compassion, of loving kindness and compassion, will save others. Now, a possessor of compassion, karuna, will not cause fear to arise in others, will not be the cause of fear. And a person who has knowledge will not be afraid of others. So, by controlling oneself, others also gets protected, and out of compassion, karuna, by not harming others, one controls oneself. So what we have here is gaining two, or attaining two things at the same time, two at a blow. Or and what the Venerable Sayadaw wants to say is that one is doing this not only for one's own benefit, but also for the benefit of others. And so this path then opens up.
Mapomasa Venevoli Malay him objectively she Anusa, Tilane Sabido, Anusa Apamara, the Pitova. Bila Adi Tilagu the level you did it, Sisi Sasane. May have an hourly take the social policy. Tilati Karila Mimipa Satara Nivido Tilati Kari Mialame Tilatea Nivido Gilame, Tualame Bolema New Yaga Nivido the Fibi Yijelame Boli Eloni time you pure Maposa, Malay solution, Mapiago solution, Tilane Sabido Boli. Anusa Apamarari body. Pinido Ravabe. Now, when not controlling one's physical and verbal conduct, then certain negative consequences can be expected to arise. So, lacking moral shame and the moral fear, one will not control one's behavior. Again, lacking loving kindness, metta, and lacking compassion, karuna, again, one will not control one's conduct. And in order not to go wrong oneself, not to commit any mistake, one should not lose one's dignity. And one should make it a point not to be negligent. And in the attempt to or not to harm others out of loving kindness and compassion, metta and karuna, we need to have vigilance, and there also needs to be respect. And there should be respect for both, for others as well as for oneself. Now, if there is no vigilance, if one is not vigilant, not respectful, then this amounts to failure, and it qualifies as a refined form of negligence, of pamāḍa. So, out of concern for oneself and others, one has the duty to control oneself. And if one observes one's moral virtues respectfully, continuously, at all times, without taking a break, in a thorough and meticulous manner, without being negligent, then this marks the beginning of the training in morality, Sila Seka. And this Sila Seka will then develop. And so from a weak state it becomes strong, and from an infrequent state it becomes frequent. So it grows. And if we proceed like this, then the refined form of vigilance, of apamāḍa, will surely arise. Mama Magani the Gari, Pioya, Maposaya, Mapicoya. But maybe Sway Caesar is Gabioya, Mapicoya, Maposaya, Mapicoya. Diamnet Chibiato, Yandites Gamu, Pioya, Shanguya, Eladi, Mapicoya, Malaya. Juicy the Gari, Pioya.
နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝစီတုစိတ်၄ပါးပေါ့လေရှောင်ရှားဖို့ရာအတွက်မပောဆမပြက်ကွက်မလေဟင်းရင်အဲ့ဒီဝစီတုစိတ်၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပမာဒတွေဖြစ်နေတာပဲပြောစရာရှိမှမကန်ပြောဖို့မပောဆရမိဖြစ်ဆိုပြီးစကားပြောဖို့စိတ်စားရေးစကားပြောဖို့ပြီးတော့ရင်ကျေးကျေးပေါ့လေသူရနာဝင်အောင်ပြောဖို့အကျိုးရှိတဲ့စကားပြောဖို့အဲ့ဒီစကားတွေပြောဖို့ရာအတွက်မပော့ဆရဘူးမပြက်ကွက်ရဘူးမလင်ဟင်းရဘူးဒါဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝစီတုစိတ္တ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပမာဒတွေဖြစ်သွားတာပါပဲဝစီတုစိတ္တကာယတုစိတ္တ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေတမှုမှာရှောင်ဖို့ခိုးမှုမှာရှောင်ဖို့မိစ္ဆာစရကာမမှုမှာရှောင်ဖို့ပေါ့လေမကျွလို့မရအောင်ပေါ့လေမပေါ်စားရဘူးမလစ်ဟင်းရဘူးမပြက်ကွက်ရဘူးအဲ့ဒီရှောင်ကျင်းတဲ့အလေးထားကောင်းလေးတွေပေါ့သူစိတ္တလေးတွေပေါ့လေစက်ကသွားနေဖို့မပေါ်စားရဘူးမပြက်ကွက်မလစ်ဟင်းရဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလို့တတိရှိရပါတယ်အဲ့လိုတတိရှိနေလို့ရှိရင်ဒါဒီအနုဇာအပမဒာတွေကာယစိတ်၃ပါးနဲ့ဝစီတုစိတ်၃ပါးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဗောလေအဲဒီကာယတုစိတ်၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပမဒာတွေဖြစ်နေတာပါပဲမကောင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ဓာတ်အပြုမှုတွေမဖြစ်ရအောင်လို့မပော့ဆမပြက်ကွက်မလင်ဟင်းကောင်းတဲ့ကိုယ်အပြုမှုတွေတန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်အပြုမှုတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မပော့ဆမပြက်ကွက်မလင်ဟင်းဆိုရင်အနုဇအပမာဒတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ် What the Venerable Sayadaw is, what the Venerable Sayadaw wants to say is that one should not be negligent in one's speech. One should not indulge in wrongful speech. So one should not be negligent in speaking what is divisive, and one should not be negligent with regard to any speech that might create enmity or hostility, and one should also not be negligent with regard to meaningless speech. Now, if one is not negligent regarding these four forms of verbal misconduct, duccharita, then vigilance, apamada, is bound to arise. And so instead of indulging in wrongful speech, one should pay attention to and should not be negligent. One should be attentive to speak what is true, to speak what is conducive to friendship, to use words that are sweet and pleasing to the ear, and one should not indulge in meaningless talk. So one should not be negligent with regard to wholesome speech. And when one is not negligent, then apamada, namely vigilance, will arise regarding speech. And then furthermore, one should not be negligent when it comes to the three forms of kaya duccharita,
namely wrongful conduct with regard to the body. So one should not be negligent with regard to killing, stealing, and sexual misconduct. And instead, one should, and if one is attentive to avoid these forms of physical misconduct, 3 forms of physical misconduct and 4 forms of verbal misconduct, then it means that the refined form of apamada is present. So one should not be negligent with regard, to sum it up, one should not be negligent with regard to misconduct, and one should also not be negligent with regard to proper conduct. And then this will amount to the refined form of apamada. ဒီတော့၅ပါးသီလမပြည့်စုံတဲ့အခြေခံ၅ပါးသီလချိုးဖောက်တဲ့အတ္တမထုံးကားတဲ့လောကကြီးထဲမှာလူတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးမကျွလို့မရအောင်လို့တာဝန်ရှိပါတယ်လူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပါပဲတိုးတော့များသောအားဖြင့်တော့လူတိုင်းရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတာမသိကြသူတွေပဲများပါတယ်မသိကြသူတွေများတော့လောကကြီးမှာလည်းပဲငါးပါးသီလမပြည့်စုံတဲ့အတ္တမထုံးကားတဲ့လောကကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲဒီအတ္တမထုံးကားတဲ့လောကကြီးထဲမှာအဲ့ဒီလိုအတ္တမမျိုးမထုံးကားရအောင်ပေါ့လေလူတိုင်းမှာလူစည်းကမ်းခေါ်တဲ့ငါးပါးသီလပြည့်စုံဖို့အထူးသဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့အတိမပြုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိပါတယ်လူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဆိုတာကဘုရားဝါဒယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတိုင်းဘာသာမရွေးပေါ့လေအကုန်လုံးတာဝန်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါးပါးသီလဟာသူကလူစည်းကမ်းတစ်ခုပဲစည်းကမ်းဟာလူသားတွေရဲ့အည်အသွေးနဲ့လူတိုင်းအဖို့ပေါ့လေလူတန်ဖိုးတွေတက်သွားအောင်လို့ပိုက်ချသတ်မှတ်ပေးတဲ့စံတစ်ခုပဲလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့ငါးပါးသီလပေါ့လေထိတ်နိုင်လို့ရှိရင်ထိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူအည်သွေးတွေလည်းပဲတက်ပြီးတော့လူအစဉ်တန်းနေလဲအခြေခံအဖြစ်မြင့်တက်လာတာပဲမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူရဲ့အည်သွေးတွေလျှော့ကြပြီးတော့လူအစဉ်တန်းနေလည်းပဲလူရဲ့အည်သွေးတွေလည်းမှေးမိပြီးတော့လူအစဉ်တန်းနေလည်းကျဆင်းသွားတာပါပဲအဲ့ဒါအရင်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းရဲ့တာဝန်ခေါ်တဲ့အခြေခံသီလမပြည့်စုံလို့ဆိုတာပေါ့လေနော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကောက်ကြိတ်ကြပါတယ်ဒီတော့လူတိုင်းမှာကိုရှင်တရားကိုထိမ့်ဖို့ရအတွက်မပြက်ကွက်မလင်ဟင်းရပါဘူးမပြက်ကွက်မလင်ဟင်းလို့ရှိရင်အတ္တမထုံးကားတဲ့လောကကြီးမှာပေါ့လေအတ္တမမထုံးကားရအောင်လို့တစ်ပတ်တစ်လားနေပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်မှာပေါ့လေတာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းထိမ့်သိတော့အတ္တမတွေတပြေးပြေးနောက်ဆုတ်သွားနိုင်ပါတယ် Everyone has the duty to
stop the what is this on here? Yeah, everyone has to wait a minute. So,လူတိုင်းရဲ့တောင်း yeah. တောင်းရှိတယ်လူတိုင်းမှာတောင်းရှိတယ် everyone has the duty to be fulfilled with the basic five precepts, and especially in this world of Adhamas, a world that is lacking Dhamma. But most people are not aware of this duty, and therefore much unwholesomeness, much akusala prevails in this world, and there's much agata, so much ill will. And therefore the need for each and every one to be endowed with the five precepts, and especially or this applies especially to noble people, noble and high people. Now the need to be fulfilled with the precepts holds for everyone, irrespective of one's nationality, irrespective of the religion that one might belong to. And why is this? Because the five precepts are a form of discipline, a set of rules. And the five precepts serve to be as a yard, or they serve for everyone to gain human qualities. And possessing the five precepts, one will have these human qualities. Otherwise, one will drop from one's human qualities. One will lose one's human qualities. And if we analyze the reason for such a downfall in human qualities, then the reason lies simply in the fact that we might not be endowed with the basic five precepts. Therefore, one should not be negligent, not forgetful, not careless with regard to the five precepts. And when everyone is, when more and more people are endowed with the five precepts, then gradually the lack of Dhamma, Adhamma, will retreat in this world. အဓမ္မတွေထုံးရတယ်ဆိုတာကမ္ဘာလူဦးရေ၄ပုံပုံလို့ရှိရင်တပုံလောက်ပဲငါးပါးသီလလုံးသူရှိပါတယ်သုံးပုံလောက်ကတော့အဓမ္မတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ခြေခံသီလတွေပြတ်နေပါပြီ So the lack of Dhamma, Adhamma prevails in this world, and about 1/4 of the global population is observing the precepts, whereas 3/4 of the global population is not grounded in the precepts or does not observe the precepts, and therefore they are lacking the foundation they are lacking in basic morality, Sila.
ငါးပါးသီလပြည့်စုံသူဘောလေမကြည့်အောင်မညှိုးအောင်ဘောလေထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ကောကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့တပုံဘောလေအဲ့ဒါလေးအားရှိတဲ့ရှိအောင်အလုံးမှာတာဝန်ရှိတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးပြီးတော့သီလသိက္ခာမျိုးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဟာမျိုးကောင်းလို့ရှိရင်နောက်ထပ်သီလဆောင်မဲ့မျိုးဆက်တည်တည်လည်းပဲမျိုးကောင်းကနေပြီးတော့မျိုးဆက်တည်လည်းပဲကောင်းဖို့ရရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာတဆင့်ဆက်ပြီးတော့သီလပြည့်စုံလို့လူပိသယုံနေမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့လေစိတ်နေစိတ်ထားတွေကောင်းလို့လူစိတ်တတ်အောင်လူအသိဉာဏ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်အောင်ပေါ့လေအခြားသိက္ခာနှမျိုးလည်းပဲပြည့်စုံပြီးတော့လူဦးရေ၄ပုံတစ်ပုံအကောင်းလေးဟာပေါ့လေပို့ပြီးတော့ကိုတန်တမာမာကောင်းအောင်မျိုးကောင်းအောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်မျိုးကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေလည်းပဲဒီမျိုးကောင်းကနေပြီးတော့ရှင်ပွားရမှာပါစိတ်ပြိုးရေးမှာစိတ်ခံနေကြလို့ရှိရင်မျိုးကောင်းယူရပါတယ်မျိုးညံ့သွားပြီးတော့စိုက်လို့ရှိရင်အညံ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲစိုက်ဂျုံပဲစိုက်ပဲပဲစိုက်မစိုက်ခင်မျိုးကောင်းယူရတယ်မျိုးလက်ဆက်ရတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့မျိုးကောင်းတွေရွေးပြီးတော့မြေကောင်းမှာပေါ့လေစိုက်ပြိုးလို့အဆောက်အအုံတွေနဲ့အစရလိုရတယ်လို့ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါမှစိတ်ပြောရကြုံနှပ်ပါတယ်နောက်ထပ်မျိုးစစ်တွေလည်းအသင့်ဖြစ်နေပါတယ်တမသူ့ကိုမြည်ပြုပြီးတော့စိတ်ပြောရတဲ့ပတ်သက်သူများပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲချမ်းသာနိုင်ပါတယ်ဒါလိုပါပဲသီလပြည့်တဲ့ခီကြီးထဲမှာသီလပြည့်စုံပြုလို့အခြေခံမျိုးကောင်းပြီစိတ်နေစိတ်ထားတွေပြုပြင်လို့စိတ်နေစိတ်ထားတွေလည်းကောင်းပြီအသိဉာဏ်တွေလည်းပဲဖြစ်ထွန်းအောင်ပွားအောင်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ရည်ကျက်အောင်ပြည့်စုံအောင်လည်းပဲလုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမလွှမ်းမိုးရာကနေပြီးတော့ဓမ္မတွေလွှမ်းမိုးလာမှာပဲစိတ်ဓမ္မလွှမ်းမိုးလာအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးကောင်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်မျိုးဆက်တည်တည်ပေါ့လေအတိတ်တွေဆက်ကသွားအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုဓမ္မအားကောင်းတဲ့မျိုးဆက်တည်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကဘာကြီးလည်းပဲအလိုလိုငြိမ်းချမ်းသွားမှာပါပဲတော့မို့လို့ရှိရင်တော့ငြိမ်းချမ်းမှုမလွယ်ပါဘူးဒီတော့ကဘာငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်တဏ္ဍာကအတ္တမတွေကိုပေါ့လေသီလသမารိပညာအကျင့်တရားနဲ့အနိုင်ယူဖို့အောင်ပွဲခံဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ဒါကလို့ဘာဝနာတရားတွေအထုတ်တယ်ဆိုတာသီလသမารိပညာအကျင့်တရားတွေအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်အနိုင်ယူတာပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာယန္တေကိုနေဆုံးပါပြီးတော့အနိုင်ယူတာပဲကိုအနိုင်ယူသူဥယျာဉ်များလာလို့ရှိရင်တရားဥယျာဉ်များလာလေကဘာကြီးလည်းအေးချမ်းလေဖြစ်လာမှာပါပဲကဘာငြိမ်းချမ်းရေးရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကူကြီးငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ပေါ့လေအခုလိုအခွင့်ကြုံတော့ဒီလတိကသမာဓိတိကပညာသိက္ခာတွေပေါ့လေယူသည်လေးဆဆဆက်နေပါလိမ့်ခွင့်သာတော့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့လေးနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်
People who are endowed with the 5 precepts and who can observe these precepts have the duty to then control themselves and to control or observe these precepts. And with this, a new generation will arise. New generation of human beings. Now, if one is fulfilled with Sila, with this one becomes a distinct human being. If on top of this one is also, if the mind is concentrated, one becomes, through concentration, one becomes a human being with a humane attitude. And if one then further develops knowledge, then one becomes a person developed in knowledge. And so it is necessary to develop this, and this first generation, new generation, will then spread and or increase, multiply, and spread. So, in the field of agriculture, one has to select good seeds, whether it is for growing wheat or beans, and with good seeds and good soil, and the soil is well prepared, then ever new seeds will, new and good seeds will arise, and this will this then is conducive to happiness. So, among those who lack morality, who are not virtuous, one has to keep one's precept Sila. And if on top of this the mind is concentrated and wisdom arises, then gradually the Dhamma will overwhelm the Adhamma, and thus gain a victory. So what we need is strong Dhamma seeds, or strong Dhamma generation, new generation, and if this generation then increases, multiplies, spreads, and then the world as a whole will become peaceful. And so it is important to overcome the lack of Dhamma, Adhamma, through the practice or through the training in morality. And so the first step, and an important step in order to gain a victory over the lack of Dhamma, Adhamma, is to start with oneself, and to make one's own little world peaceful. And based on this, only in this way, will it be possible to gain world peace. So the Venerable Sayadaw would like to conclude today's Dhamma talk by wishing that may you be able to practice in a respectful manner and bring about this new generation, and new seeds, and may this new generation then spread. And this is it. Sadhu, sadhu, sadhu.